છે ત્યાં કઈ બપોર પછી રાત ઓકે આજે સપ્ટેમ્બર નંબર 11 આજે છે આજે બાકીને કોણ કોણ રહેશે પાછા બેસી કેમ ગયા કોણ કોણ છે હા ખાલી બાકીના જે આરોપીઓ છે ને જે નથી તમારા નથી પણ બીજા વકીલ સાહેબના છે બીજા આરોપીઓ છે એમને ખાલી કહેજો હાજર રખાવે 13 મુદતથી એફએસ ઉપર છે જે આપણા જાણીતા વકીલ કહેજો કે આજે હાજર નહીં રહે તો બેલ કેન્સલ થશે અને હું કસ્ટડીમાં લઈ લઈશ આરોપીઓને આજે એફએસ તમારા જે હાજર છે ને કીધું જે નથી હાજર ને એમાં એટલું કહેજો ખાલી એટલે એમને હાજર રખાવી દે કે એના માટે એફએસ ઉપર એમનું પેન્ડિંગ ક્યાંથી ચાલે બે બંને હાજર છે એક નંબર કોણ છે ક્યાં છે આરોપી છે એક નંબર ક્યાં આ તમારો આરોપી ક્યાં બોલાવો એને આગળ
કિરણ સોનાજી ક્યાં? ખબર નથી. બેસાડવાનું એને ભાઈ. એ બાવરી છે, તું બાવરી જ છો ને? બીજો ક્યાં છે? વોરંટ ઉપર છે કે છૂટ્યો છે? પણ એના વકીલ કોણ હતા? જેસી માં કોણ હતા વકીલ? જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી કરી પછી જામીન અરજી મૂકી હતી ને એમને. એ જરાક જોઈન થયું બાકી છે. પેલા આરોપી નો પોકાર છે, વકીલ હાજર છે એમને? સાક્ષી છે હાજર કે નથી? सचिन जिला पे મૂકી દો ચાલ. આપી દીધી સપ્ટેમ્બરમાં. 21/9 ओके सीएमबी सतवारा ओके सीएमबी सतवारा બંને યુટીપી છે. સાક્ષી છે તમારામાં? તેમાં આરોપી છે, તારીખ આપી. બચી ગયા છે સાક્ષી ને? તારીખ આપી. 22/9 હાજર છે આરોપી? ओके सीएमजी राठौर ओके सी यूए मंसूरी ओके सीएमजी राठौर ओके यूए मंसूरी આરોપીઓ છે. भावेश परमार मनीष चौहान ચાર ગ્રંથો રોજ લઈ ક્યાં છે? કોણ વયો ગયો તો? બોલાવો આગળ એને. આગળ બોલાવો. કોણ જતું રહ્યું? આ બાજુ આવો ભાઈ. ગઈ મુદતે હાજર હતો તું? ભાઈ જતો કેમ રહ્યો? હે? કોનો એક્સિડન્ટ થયો? ક્યાં એક્સિડન્ટ થયો હતો? શું થયું હતું? એક્સિડન્ટમાં શું થયું હતું? પછી છોકરી હતી પછી શું થયું છે? ફ્રેક્ચર થયું છે? ખાલી વાગ્યું હતું? નાની છોકરી હતી સ્કૂલે પણ આજે જતું નહીં રહેવાનું, કાં તો કઈ જવાનું. તમારા વકીલ સાહેબ બી હાજર નતા. ત્યારે લઈ લો ભાઈ હમણાં બંનેના.
તારો વકીલ સાહેબ નથી આવ્યા? શેની માફી? હા. તમારે જામીન કેન્સલ કરવાનો નોટિસ કાઢી છે તમને? સાહેબ ને પછી બોલાવજો, પેલા એના ચાર્જ ફ્રેમ લઈ લો. તમારો કેસ ચાલવા માંડ્યો છે, વકીલ સાહેબ ને કહેજો હાજરી કેસ ચાલશે આગળ. ચાર્જમાં સહી થઈ ગઈ. ભાઈ ઉભો રે, તને કોઈ કે છે? ઉભો રાખ, નહીં તો પાછા જતા રહેશે બે. બેસાડો ને પાછળ, અને પછી ચાર્જ તમે લઈ લેજો. ભલે ભલે ચાર સહી કહેવાય. અરશદ મંસૂરી તારીખ બની સાક્ષી હાજર છે? સાક્ષી છે, લઈ લેશે. ઓળખની તકરાર નથી છે? એક્ઝામ્શન એ જોતું હોય પછી આપણે ગોળ ગોળ નહીં લખવાનું, બહુ ક્લિયર. ચાલો. આરોપી નંબર 1. વકીલ નથી રોક્યા કોઈ? થાય ત્યારે જોઈશું, બાકી રાખો, તમારી રીતે પૂરું કરો. ચાર્જ ફ્રેમ માટે સાક્ષીને બોલાવી લો, આરોપીને બોલેલો જેલમાં. ઇમરાન શેખ અમદાવાદ જેલ કોર્ટ રૂબરૂ મોકલી આપો. સાક્ષી સાક્ષી છે એમાં? પ્રોફેસર ડીસી સોલંકી દરોડા પોલીસ સ્ટેશન પીએસ કોર્ટ રજૂ કરવાનો. બાકી ચોવીસમાં કહી દઈએ આજે હવે તારીખ આપી. 25માં બધા જોઈ રહ્યું. હોકાર કરીને જેમાં વકીલ ના હોય, યુટીટી હોય, તેને કહીને વકીલ માટે
LABC માંથી જો તેમાં બ્રેક જોઈએ છે ભાઈ. ના, they cannot be court works as per courts only. Ask them. You fight tooth and nail with, but when it comes to other rest of the part, there is no. No, I want it to. You want to file it by today only. આ બધાના વકીલનું શું છે? બધા તરફે તમે આવો છો? પેપર્સ આપી દેશે ને? પેપર્સ આરોપીઓને તો આપેલા જ છે બધા. એક થી 10 માટે આવો છો ને તમે? અને અપોઇન્ટ તો થઈ ગયા છો તમે? એનું નામ લખી લીગલ માંથી. નકલ ક્યાંથી મોકલાવશે? આરોપીઓ અમાનુલ્લાહ, બિલકુલ બધા આરોપી બોલાવી લો. આગળ એમાંથી કોઈને કાગળનો કેસ મંગાવી લો ને અહીંયા. તમને કોઈ અહીંયાથી મોકલી દે, અમને આપી દે. અને તમે જેલ જતા હોય તો તમે જેલ થી લેતા હો. તમે કદાચ જેલ મુલાકાતે જતા હો બીજા કોઈ કેસમાં કે એમાં નથી જતા. કઈ નહીં, અહીંયાથી આપણે કહ્યું ને કે એમાંથી કોઈ એક આરોપીના પેપર્સ આખો કેસનો સેટ એમના વકીલ, અને એમને કહી દો કે એમના વકીલ સાહેબ આ આપેલા છે, બધાને કહી દો. ये आपके एडवोकेट साहब है KN ठाकुर, आप सब लोग आपको वकील दिया गया है, ये ठाकुर साहब आपके वकील है, तो आपको ध्यान में रहे कि आपके वकील गवर्नमेंट की ओर से दे दिए हैं आपको, तो इनका नाम आप लिख लीजिए। और आपके पास जो केस पेपर्स आप सबको दिए हैं ना, हाँ, उनकी एक आप किसी में से एक लोगों की कॉपी इनको आप दे देना, आपको देना है। मैं जेल से बात करवा लेता हूँ, वो आप यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो आप किसी में से एक जो है, उनको जो केस पेपर दिए वो पूरा कंप्लीट पेपर्स इनको दे देना है। अभी हाँ, एक मिनट, हाँ, वो आपको समझाएंगे जेल से। अभी आपका केस चल रहा है, तो केस के हिसाब से जो जब चलेगा जैसे, तब केस का डिसीजन आएगा। तो अभी रहम करके आपको छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, જેલમાં કોણ છે ત્યાં? હા, એમને ખાલી સમજાવજો કે એમને એક વકીલ સાહેબ આપેલા છે, એમનું નામ આખું કહી દો ને. એક આપ લખી લો, KN ઠાકુર સાહેબ છે,
અને એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ તમને અહીંથી મોકલી દેશે. હા, હવે આમને જે આખા કેસ પેપર્સ આપેલા છે ને એમના, એ એમના વકીલ સાહેબને આપવાના છે. હવે એ જેલમાં છે ને વકીલ સાહેબ જેલે આવશે નહીં, એટલે કોઈની સાથેની એમના કોકની પાસેથી પેપર કલેક્ટ કરી લેજો અને એક અહીંયા મોકલી આપવાના છે. એટલે અમે અહીંયાથી આ કોર્ટમાંથી એમને આપી દઈશું એમના વકીલ સાહેબને. અને એમને કઈ જેલ મુલાકાત કેવી લેવી હોય તો વકીલ સાહેબને એકાદ વખત કેશું અહીંથી, ત્યાં જેલ મુલાકાત માટે આવશે. હા હા, એટલે એમને કઈ આગળ પ્રોસિજર કરવાની હોય, જામીનની પ્રોસિજર કરવાની હોય કે અરજી કરવાની હોય, એ બધું આ વકીલ સાહેબ એમને સમજાવશે. હા હા, ચાલો આમાં ડેટ આપી દેજો, તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપી દેજો, તમારો એપિયરન્સ એક આપી દેજો. અને એક વખત એવું લાગે તો કેજો, તો પેલું જેલ મુલાકાતે. હા, ચાલો નેક્સ્ટ. હવે રિપ્લાય મેં જો મને એમ કે એફિડેવિટ ઉપર જ હશે રિપ્લાય. ખાલી વેરિફિકેશન કરાવવાનું. ઓકે, એટલા પૂરતું જ આપશે. વકીલ શ્રી એસ આર ગોવારિયા. રેગ્યુલર બેલ છે શું છે? Same case which extension was satisfied by the father. ચાલો, 3 નંબરની છે ને, એમાં શું છે? આવી ગયા એટલે વકીલ શ્રી એમને સુરતી I will not take this matter. I will not take up this matter. ચલો, નોટ બિફોર મી. અને એમનો જે કેસ છે ને એ પણ ટ્રાન્સફર થઈ જશે, સેશન્સ કેસ. આઈડી બતાવો. આ એપ્લિકેશન આજે જ બીજી કોર્ટમાં મોકલાઈ દેવાની છે. અને સેશન્સ કેસ જે છે પછી 4 નંબરની છે. 4 નંબરની પેપર આવી ગયા છે. કેની છે? બાકી રકમ નથી. ચાલો, સાક્ષી ચાલુ કરો. શ્રી બીએસ પટેલ. બીએસ પટેલ. Yes. Before September what there is CNC record. The already before commercial. Now, which is before the commercial court? Suit number 20. Commercial again 20 of 2023 is before commercial. As this application is filed for 2023 is pending before the commercial court. Commercial TM 2023. That is the number. And CA 586
First, tell me about 2020. Now, who has filed this 2023? Party name pending HK Company Limited. That is my client. This is filed by Energy. Ah. And who is the defendant? Indian Beverages India Private Limited and And what is the subject matter? infringement of trademark and passing protection. The 2023 is for infringement. Of trademark and passing protection along with other ancillaries relief. He has filed the same suit. Wait. So this is your suit. This is Okay. Now another suit. another suit is 586. 5. 586 of 2023. Before chamber court. Honorable And Chamber. who is the plaintiff there? Indian Beverages India Private Limited. And still Vikram Shah. The parties are same. Partner. Subject matter itself is for infringement of trademark and passing protection. Now this civil suit 586 is pending before which court? Chamber court. So now what is your relief in this application? To consolidate both the suit. And this the suit pending before chamber court may be transferred to the whatever commercial. So whether you want to be whether you want both the suit to be tried together in same court, or whether you are asking that it should be transferred to commercial court. What specifically it should be transferred to the commercial court? The reason behind the commercial court, chamber court has no jurisdiction as far as the nature of the suit is concerned. That is, my nature of the suit is of 2 crore and his nature is of 12 parcel. So if either way the suit is transferred, then there is a part of commercial provisions of commercial. But if the lower, that is the suit pending before chamber court is transferred to the commercial court, then commercial court has jurisdiction to entertain and adjudicate the both the suits. Consolidating. And in view of the provisions of section 24 of CPC and the administrative power, this honorable court has ample power. Yes, what do you have to say? There is a great deal of suppression by my learned friend. Facts are not. Okay, first, okay, let it be. Now, my lords, Now there are first, two submissions. first tell me okay, whether both the suit are for infringement. For the infringement of trademark, my suit is prior suit. Just first. And First listen, yeah, this is my parties are same parties are same. and subject matter is also same. Subject matter is same. Now whether you are objecting or whether you have do not I am have. objecting for the reason why I am objecting. Now my lords will consider submissions in 2 ways. The first is the factual suppression that is being made before my lords. And the second is on the legal aspect, whether legally this can be done or not. So first let us look at the suppression aspect. That conveniently I'll take my lords to the number of judgments of the Supreme Court. That whenever district court or high court, ultimately this is a discretionary jurisdiction. It is not something shall or should. If my lords are convinced, then only my lords will transfer it. That is material fact that under which circumstances the transfer is sought. Kaya circumstances mein transfer karvanu kaise, that is very important. Now my lords may note down dates. First is Five 6/2023. That is where the I filed the suit in month of June. On the first returnable date, 5/6/2023, where this trademark suit number 586 of 2023 came to be filed before the chamber judge, city civil court. On the first returnable date, કોણ છે ભાઈ ભાઈ એને પેલા કે એને લઈને મોકલી દે અંદર કોઈ કીધું છે ઊભું થવાનું ભાઈ એને ભાઈ પકડીને બહાર મૂકી દે UTP નથી ને
अरे भाई तेरी मम्मी आए तो भले आए, लेकिन कोर्ट में ऐसा तेरा घर नहीं है ये। बैठ जा शांति से। एना वकील कौन है? Yes, you don't make your client understand how to. मैंने उनको बुलाया ही नहीं, अभी आके बैठा ही हूँ। कोर्ट में डिस्टर्ब करे है। वो देख के रख चिल्लाने लगा। टेक योर क्लाइंट आउटसाइड द कोर्ट। હજી એને ખબર નથી પડતી, બહાર લઈને એને સમજાવો। So, nice. Now, So your case, first objection, it is your suit which was filed first prior. earlier, this is a very unusual request that is asking to transfer the earlier suit to the subsequent suit. Now, my lords may note the date 05/06/2023. My suit came to be filed. Now, on first returnable date, the respondent did not appear. The applicant hearing did not appear despite of being served. Abhyani court. The court still adjourned the matter. On next date of hearing, the court granted ad interim injunction because on next returnable date also he did not appear. So now that matter, that factual aspect is suppressed. That in fact I am protected by a relief of the honorable court. The court has granted an injunction in my favor, restraining him not to use the trademark Kengan. That is I am also using by considering a detailed order has been passed in my favor. Now what happens? Now the applicant hearing appears. अच्छे जुलाई महीना में आवे છે कोर्ट પાસે, and then he moves an application by saying that you vacate this stay. he કહે છે કે આ સ્ટે ને તમે વેકેટ કરો, ઓબ્જેક્શન એપ્લિકેશન ફાઇલ કરો. બાય પાર્ટી હિયરિંગ ટુક પ્લેસ. he has suppressed and he has misled the court by saying આ બધું સપ્રેસ કર્યું છે, કોર્ટને કહેતા નથી. and he says that તમે સ્ટે વેકેટ કરો. then a by party, earlier order was ex parte, then a by party hearing took place and court extended the relief. so કોર્ટે બંનેને સાંભળ્યા અને કોર્ટે relief extend કરી. after 1.5 months, now since he is out of relief, since he contested, he did not succeed, બહુ લેન્ધી હિયરિંગ ગઈ અને જજે માઇન્ડ એક્સપ્રેસ કર્યું કે હવે એક્ઝિબિટ 5 માં રહીશું, because it was heavily contested by both the parties. interim injunction મારી relief extend. now after waiting for all this period, આ બહુ classic tactics, and I take my lords to the judge, number of judgments of the Supreme Court, કે જે unsuccessful litigants હોય છે આ trademark suits ની અંદર, એ શું કરે? they go to the another court, seek another jurisdiction and ask that court to pass an adverse order against the previous court. હવે ટેરિટોરિયલ જ્યુરિસ્ડિક્શન બી હોઈ શકે કે લીગલ જ્યુરિસ્ડિક્શન બી હોઈ શકે. I take my lords to the neon pathology નું જજમેન્ટ, એમાં એમણે બીજી હાઈકોર્ટ નું જ્યુરિસ્ડિક્શન સીક કર્યું હતું by suppressing the fact કે પેલી હાઈકોર્ટ ઓલરેડી સાંભળવાની ફેવરમાં ઓર્ડર કરેલો છે. તેથી ultimately civil court and commercial court both are equal courts. They are coordinate benches exercising a different jurisdiction, legal jurisdiction. So now what happens is કે now my lords may note down the another date, that is 21/7/2020. after 1.5 months એ હવે બીજો સૂટ ફાઇલ કરે છે because now is remediless. અને એ જે ઓર્ડર છે, જે interim injunction છે, he did not challenge it before the high court. normal remedy if he is appealed, order in appeal માં he can OA ની અંદર he can go before the high court and he can seek the remedy કે ભાઈ આ બરાબર નહોતું કર્યું. એ નથી કરતા. એને બદલે this is a very cheap tactic that now he filed a suit by mentioning around 2 crore interim injunction, identical breach. We are not denying that, identical breach. So subsequently we filed a section 10 application CPC that res judicata would apply. Why? Because subject matter is similar in the earlier suit and this suit can't go on. એક બીજું સપ્રેશન એ છે કે અહીંયા કોર્ટને એવું કહે છે કે તમે હવે before we go into that, interesting aspect એ છે કે કમર્શિયલ કોર્ટમાં લોકો સૂટ ફાઇલ કર્યો, so they are very well aware કે અમે earlier trademark suit ની અંદર અમે લોકો પાર્ટીસ છીએ, તો બી એડવાન્સમાં કોપી સર્વ નથી કરતા. એટલે વન મોર ફેલિયર અટેમ્પ્ટ શું કર્યો, એક્સ પાર્ટે ત્યાંથી બીજો ઓર્ડર લેવાનો ડિસાઈડ કર્યો, ત્યાં બી સપ્રેસ કર્યું. એમની એપ્લિકેશન રિપ્લાય તમને બતાડીશ. ત્યાં પણ કોર્ટને એવું છે કે આ લોકોએ વન સાઇડેડ મિસલીડ કરીને એક્સ પાર્ટે ઇન્જંક્શન લીધું છે. એક્સ પાર્ટે નથી તો ભાઈ તમે આયા, તમે ઓબ્જેક્શન એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી, બાય પાર્ટે હિયરિંગ થયું અને ધેન યુ ગોટ રિજેક્ટેડ. એ આ કોર્ટ આગળ પણ એવું કીધું છે કે તો એક્સ પાર્ટે લીધું, કોર્ટને મિસલીડ કરી. કમર્શિયલ કોર્ટને બી જઈને એવું કીધું કે તો એક્સ પાર્ટે લીધું છે, કોર્ટને મિસલીડ કરી. બટ કમર્શિયલ કોર્ટ વોઝ વેરી સ્માર્ટ ઇનફ એન્ડ સેડ ધેટ નો, હું મારી કોર્ટ એન્ડ બેન્ચની અગેન્સ્ટમાં ઓર્ડર ના કરી શકું. ફોર વોટ એવર રીઝન હિયરિંગ થઈ છે અને હિયરિંગ પછી એને ઇન્જંક્શન મળેલ છે, so I am not going to entertain this. એટલે હવે એ અમને એડવાન્સમાં કોપી સર્વ નથી કરતા, though he is contesting against us in the earlier suit. આ બહુ peculiar circumstances, I take my lords the judgment of the Supreme Court કે જ્યારે આ ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન ડિસાઈડ થતી હશે ત્યારે my lords are not going to merit. આપ મેરિટમાં નહીં જાઓ કે કોપીરાઇટ સૂટનું શું છે, પણ જે આ ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન સીટ કરી છે કયા સર્કમસ્ટન્સીસ અંદર આવીને કરી. સુપ્રીમ કોર્ટ એવું કહે છે કે એની ઇપ્સિલિપ્સી ઉપર કે એમની ક્લાયન્ટની લિટિગન્ટની ફેન્સી ઉપર મેટર ટ્રાન્સફર ના થયું, સેન્સિટિવ ઇશ્યુ. અને અગર કોર્ટ ધારો કે ટ્રાન્સફર કરે છે તો એ એડવર્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે અર્લિયર જજ ઉપર, અર્લિયર જજનું કન્ડક્ટ આઉટ થાય ને,
કે કેમ તમે ટ્રાન્સફર કેમ સીક કરો એવું તે શું રીઝન છે અને કેટલી અનયુઝ્યુઅલ રિક્વેસ્ટ છે કે એ સબસિક્વન્ટ સૂટ ફાઇલ કરે છે ત્યાં બી એક્સ પાર્ટી ઇન્જંક્શન લેવાનો ટ્રાય કરે છે કોર્ટે રિજેક્ટ કરે છે અને પછી અહીંયા એવું કહે છે હવે સાહેબ એક કામ કરો જે મેં બીજો સૂટ ફાઇલ કર્યો છે એની અંદર પેલી એપ્લિકેશન લઈ પેલો જે અર્લિયર સૂટ હતો ને જેમાં આઈ કોન્ટેસ્ટેડ આઈ લોસ્ટ આઈ ડીડ નોટ ચેલેન્જ ફર્ધર એને મારા સબસિક્વન્ટ સૂટમાં ટ્રાન્સફર so these are all the suppression now to buttress my submission my lords may turn to my reply and any other annexure we have annexed it આ બધું કોર્ટ આગળ મૂક્યું નથી my lords may just see annexure R1 in my affidavit in reply page number AR1 annexure my reply yes now my lords may go to the annexures page AR1 now this is the first order granting me એટલે આ bona fide application છે કે jurisdiction થી ભાગવાની application છે I'll further tell my lords so this is the first injunction order in my favor passed by the chamber judge my lords may it's a detailed order very lengthy order considering all the merits of the case it was pronounced in open court on 20th June this is 1 month prior to the filing of the suit am I with my lords AR6 Yes, sir. page number AR6 now my lords may turn to page number AR10 3 page after that AR10 this all is suppressed આ કોર્ટને કહેતા જ નથી અહીંયા AR10 now see who has filed this application for objection to the extension of interim injunction granted by the honorable court video order dated so now it comes and contest it અહીંયા કોર્ટ એવું કહે છે કે તો ex parte કોર્ટને મિસલીડ કરીને આપ્યું so you came and you filed an objection application now my lords may turn to the next page Sir, merit જોયે છે. no please I'll take my lords my lords he may not interfere એમને ચાન્સ હશે he may revert it. He may not interfere. I'll take my lords to the judgment કે કેમ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કઈ કંડક્ટ જોડે કોર્ટની પાસેથી ટ્રાન્સફર સી કરે હજુ તો આપણે લીગલ આસ્પેક્ટ ઉપર જઈએ છે whether this is legally permissible or not first go there whether it is legally permissible or please my lords now just one more crucial aspect the third submission conduct ઉપર અને suppression ઉપર એ છે that despite of these orders of the court served upon a multinational company that you are now restrained to not to use so and so trademark he kept using it so a contempt of court application under order 39 rule 2A came to be filed he kept flouting that till today he is flouting પાછો કોર્ટનો ઓર્ડર તો નથી કરતા તો આ જે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન છે કે આ બધામાંથી સ્કીપ થઈને 9 ઘડી 9 દાવ અમારે હવે કમર્શિયલ કોર્ટમાં અમે સબસિક્વન્ટ સૂટ ફાઇલ કર્યો છે એ બી અમે એનેક્સ કરેલું છે કે there is he is also under contempt of court એટલે આ બધાથી બચવા માટે શું let us seek a new jurisdiction now in that light now my lords may see the commercial court side okay, whether this is possible or not I take my lords to the judgment કે ultimately પહેલા phenomena શું હતો that civil court is mother of all jurisdiction civil court પાસે બધા jurisdiction હતા ultimately pendency વધતી ગઈ so the parliament thought it fit કે let us carve out certain jurisdiction from the civil court my lords are aware in earlier days the civil court used to try family suits भी try કરતું હતું કોઈ બી 100 રૂપિયાનો કેસ હોય કે 1000 કરોડનો કેસ હોય તો civil court used to try because civil court is considered to be mother of all jurisdiction now eventually family court act બન્યો under section 7 define કર્યું that these only matters which falls under the category of section 7 of the family court act shall be transferred from civil courts to family court and not the other I'll take my lord to the Kerala High Court judgment કે જ્યારે special acts enact થયા તો એ special act ને છોડીને બીજી મેટર્સ ત્યાં ટ્રાન્સફર ના થઈ શકે because એ pecuniary jurisdiction exercise કરે સુપ્રીમ કોર્ટને એવી જજમેન્ટ છે કે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન હોય એમાં generally there are two jurisdiction first is of the territorial jurisdiction second is of the pecuniary jurisdiction so કે જ્યારે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન હાઈ કોર્ટ કે my lord we just answer one query yes when you both are same please my both lord the reliefs are same please my why lord it should be tried before two courts my lord that is he, instead of filing a counter claim why for it this- should be tried before I'm not asking you please don't interrupt please my lord why it should be tried by two different courts when you all are same then my lord that is why the provision of section 10 comes into play I take my lord the categorical judgment of trademark act આ common છે કોઈ પહેલી વાર behavior નથી number of times this happens in commercial court section 10 ની અંદર second suit stage થઈ જાય કારણ કે exactly party same છે બધું matters same છે I take my lord immediately to આપણે judgment આપવાનું એટલા માટે તમે section 10 ફાઇલ કરેલી છે that it must be looked into subsequent suit stage થાય અને if at all let us assuming for a moment it is unheard of કે prior suit છે ને જે પહેલા suit ફાઇલ થયેલો છે એની અંદર lost litigant unsuccessful litigant એક બીજો suit ફાઇલ કરે છે અને એની ઓડેસિટી એટલી છે કે આ કોર્ટને એવું કહે છે કે હવે તમે મારા બીજા suit ની અંદર બધું ટ્રાન્સફર કરો જે કોર્ટે જો સાંભળ્યું બી નથી this is absurd હવે આપણે pecuniary jurisdiction ની વાત કરીએ કે whether
આ કોર્ટ કમર્શિયલ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર અત્યારે we are only concerned about this request. આજે બે પાનાના એક તો રીઝન્સ નથી આપ્યા કે why for what reason is saying કે તમે ટ્રાન્સફર કરો. અને બીજું શું કરે છે કે સેક્શન આમાં શું છે કે he cannot blow hot and cold at the same time. એ કમર્શિયલ કોર્ટ એવું કહે છે સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશન કરી છે ત્યાં આજનો રિપ્લાય આપું છું. સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશનમાં અમે કીધું કે સાહેબ આઇડેન્ટિકલ પ્રેયર્સ છે ઓલરેડી હું પ્રોટેક્ટેડ છું આ સ્ટે થવો જોઈએ સેક્શન 10 ની અંદર. ત્યાં એ રિપ્લાયમાં એવું લખે છે ના ના કઈ આઇડેન્ટિકલ નથી તો થોડા ફેક્ટ્સ તો થોડી આઇડેન્ટિકલ કહેવાય દીધા હું ડિનાય કરું આઇડેન્ટિકલ નથી તો અહીંયા કેમ એવી પ્રેયર કરો છો ને આ ટ્રાન્સફર કરો contradictory pleadings ના હોય છે. Exactly. હા that cannot be contradictory pleading. You take another stand ત્યાં કારણ કે ત્યાં આગળ એવું એડમિટ કરે કે હા સેક્શન અમારા બંનેના પ્લીડિંગ સેમ છે પાર્ટી સેમ છે તો ઉભા કોર્ટ તરત સેક્શન 10 અલાઉ કરી દેશે ત્યાં તો નહીં તો ત્યાં આલશો તો રિપ્લાય ત્યાં એવું કહે છે contradictory pleading. And this may be my lord, my benefit may not interrupt at all. He will have his chance. Para 13 BBC. हमारी सेक्शन 10 ની એપ્લિકેશનમાં રિપ્લાય શું કરે છે ઇઝ ડિનાઇંગ કે નાના કશું સેમ નથી એટલે ત્યાં ત્યાં કન્વીનિયન્ટલી એ છે એવું કહેવાનું કે કશું સેમ નથી અહીંયા કરો સાહેબ બધું સેમ છે મોકલી દો પેરા 13 BBC. This is his reply there in my section 10 application before the commercial court. In terms of the above mentioned contention, my para-wise reply is as under. With reference to para 1, it is part of the judicial record. However, I deny that there are identical prayers. ये कैसे identical prayers हैं? तो सुधा मैं कोर्ट ने योग्य से के transfer करो, बने सूट ने consolidate करो. Again, in the two suits, I submit that the defendant herein obtained an ex parte order by misleading the court. मैं तुमने just अपना order बताया आपने अंदर ने क्या by party hearing थी he objected थे. इले आप दरेक जगह misleading court ने आगे चुचु बोलवाना. I think why he is not disclosing that and he is saying that he had please don't disturb. He is saying कि mislead करियो court क्या mislead करो તમે આયા તમે contest કરી. Now let's read further. એટલે આવું એની કન્વીનિયન્ટલી મુજબ એની ઇપ્સિલિટી મુજબ એવું ના કે આ કોર્ટ એન્ટિક અલગ કેવું પેલી કોર્ટ એન્ટિક અલગ કેવું. Now let us read further. P. With reference to para 2, I deny that and I do not admit the contention of the present suit is filed with identical pleadings and prayer. He is denying the identical pleadings જ નથી. અને આ કોર્ટ એવું કહે છે કે identical pleadings છે બંને વચ્ચે કોરિલેશન છે. A hypocritical attitude, contradiction cannot be sustained. This is why I am putting so much emphasis on the conduct of the applicant. कि कया circumstances में कोर्ट ने कैसे तुम्हें transfer करो. Yes, what do you have to say about this? Yes, sir. Only on, I'm asking only on this point. Ah. You have very categorically stated in your એનું કારણ એ છે કે મારું બંને whether the prayers are identical or not. prayers identical એટલા માટે મેં ના પાડી કે મારું First make your stand clear કે whether reliefs are identical or not. readings જે છે I am putting a question. આપણો જવાબ આપશે. First answer should be either yes or no. પણ મને જવાબ સર First, then you make whatever explanation you want to give. First, tell me whether there are identical reliefs or not. identical हुआ infringement of trademark and passing of action but not as a whole and that is why मैं deny नहीं मैं करें मुझे सर वो सर concept of the I am satisfied the concept of this one because by way of judgment I have judgment section 10 માં અને consolidation માં આપણે શું જોવું જોઈએ મારે માં judgment છે અને મને જ્યારે મારો મોટાન આવશે ત્યારે હું બધું જ કરી રીતે સર આ વસ્તુ છે અને સર કંડક્ટ ની વાત કરે આ દુધે ધોયેલા I am not. આ દુધે ધોયેલા I am not asking. પહેલા No, I am not hearing on conduct. I have put a query to you. Answer that query only. answer મારો answer specific એ છે કે as far as infringement is concerned as far as passing of prayer is concerned identical but damage ની વાત આવે છે કે identical It cannot be. See, one cannot say કે partly identical, partly. બીજી વસ્તુ છે We are not going into marriage. અહીંયા વિરોધ કરે છે સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશન ક્યાં My stand is consistent. My stand is consistent. એમનું मैं application में पूछ के identical. સર જવાબ એમનો સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશન નું હિયરિંગ અહીંયા I'm કરવાનું હોય ને તો સાહેબ કોમર્શિયલ કોર્ટમાં શું કરવાનું Both of you confine your argument to the transfer No. application only, nothing else. તો અહીંયા મેરિટ જોબ Both the- whether the merits of the cases can be considered and can be looked into. It is not merit. Why are they adjudicating this application? The answer is no. Then why is arguing on merit? Not arguing on merit. Then what? This is what? Okay. If this is no, he is not arguing on merit, then this is what? Once ફક્ત ને ફક્ત Contradictory stand. ફક્ત ને ફક્ત સાહેબ અત્યારની consolidation ની application છે એ પૂરતું જ એ argue કરે. Confine એમાં જ રહો ને.
મેં suppress કર્યું, એને suppress making કર્યું, a- merit માં ના આવે. I am making અને very, suppress- I am making very much. Don't keep on arguing, both of you. This is not the way in which the councils are arguing. You might be representing whoever maybe, but that doesn't mean that you don't listen to the court and keep on First- arguing. You don't tell me what I should hear, what I should not hear. Court has put a simple query to you that whether you have identical reliefs or not, and you both start arguing. Okay, he is arguing merit. He is on. What is this going on? This is not the way. I will not permit this kind of arguments, counter arguments. When a query is put to you, reply it very silently. As far as implement is concerned, the various are identical. As far as passing of proof is concerned, the various are identical. And that's it. So I am before the court. Now, whether you can take two different stands, we don't know who is But right, who is wrong right now. We are concerned with application only consolidate, whether it can be transferred to same suit or not, same court or not. Correct. And I will be heard that patiently. That is something that I need to say that why, what is the reason for consideration of this? So as per your submission, some reliefs are identical and some are not. Now tell me, what are the parties are same or not? Parties are same, Yes, parties are same, subject matter is same. subject matter is same. Yes, then why? અરુણે સાહેબ મેં જે ત્યાં કન્ટેન્શન લીધું કે સેક્શન 10 ના જવાબમાં લીધેલું એને પણ ક્વોન્ટરલી એના રિપ્લાયમાં એનો રિપ્લાય અને સેક્શન 10 જોઈએ તો સર ક્વોન્ટરલી છે પણ મારે અત્યારે શું બતાવવાનું આ એપ્લિકેશનમાં કે મારે ક્યાં બતાવવાનું એનો જવાબ જે જવાબ આપશે Even- રિટન સ્ટેટમેન્ટ સર રિટન સ્ટેટમેન્ટ I am putting a question to both of you. You both might be having a number of grounds in your merits of the case. You both would be contesting on your conduct, on whatever, because passing off is already on conduct only. But that is not going to be done here. I am putting a question to both of you, okay, whether it should be tried by a one and same court or not. it should be Yes. in the interest of justice to avoid multiplicity of proceeding and to avoid the different judicial opinion and this is the number of And when it can be tried by the same court? When? Under what circumstance? What is the position of law? એનું બતાવું ચાલો. Yes, you also, I am putting a question to you also. If my lords may take in the hands the Commercial Courts Act, whether legally this સાહેબ, transfer can commercial happen or court act, commercial court act માં સાહેબ, and then as I'll continue with my earlier submission કે તો સાહેબ એમની પછી જાય પછી હું why it is otherwise not On a permissible. no counter arguments. ના, ના, ના. Don't. On a no interference. My lords may turn to Loud and clear in the commercial link. Commercial Trademark Act. commercial માં અહીંયાથી commercial. Now, as I was canvassing before the Honorable Court, that courts carved out with specific jurisdictions out of the civil code. Commercial court is one of the child, which was carved out in 2016. Now, which disputes can go before the commercial court and which disputes cannot go? My lords may turn to definitions, that is 2(1)(I) becomes relevant for my lords to decide that legally possible nothing. And then I'll take my lords to the judgment of the High Court why it is not possible. 2(1)(I) may be seen. That, if I may read, specified value in relation to a commercial dispute shall mean the value of the subject matter in respect of a suit as determined in accordance with section 12. Now this is very important, which shall not be less than 3 lakh rupees or such higher value as may be notified by the central government. So as far as now, as I'll take my lords to the judgments of the court कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करती है कि 24 के अंदर हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर करती है, legal jurisdiction cannot be given a go by, territorial jurisdiction can given a go by. Let us say कि वाइफ अहमदाबाद में રહે છે, હસબન્ડ જુનાગઢ રહે છે, તો જુનાગઢ થી મેટર અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ શકે પણ ત્યાંની ફેમિલી કોર્ટ થી એની ફેમિલી કોર્ટ પર ટ્રાન્સફર થઈ શકે. સો legal jurisdiction જે જજ એક્સરસાઇઝ કરે છે that એનું give away ના થઈ શકે, but territorial jurisdiction can be given away when transfer applications are being considered. So the request, and I'll take my the word is the competency.
that while my lords, section 24, while my lords are exercising discretionary power, it categorically stipulates that the transferee court, burden is on the transferee court. The transferee court must be competent to try that suit. I take my lords કે હું મારા competent jurisdiction માં અગર suit file કરું છું, ત્યાં એનાથી proceed થવું એ મારો substantial right છે. Okay. Now, so You are telling that commercial court do not have jurisdiction? to try my suit, because my suit is valued at 1200 rupees and not more than 3 lakh rupees, my lords. So pecuniary jurisdiction that નહીં તો હું બી commercial court પાસે ગયો because substantially issue શું છે? Issue તો trademark છે. Both of are very smart. No, my lords, this is, and I'll take my lords to the judgment now. My lords may see the judgment on this. Very small, just 1-page judgment. These issues have come up with. We all are abided by the judicial pronouncement, my lords. Maybe see. Very similar to Family Act. Very small judgment, summarily dismissed by the Kerala High Court. ये आपसे बदला चुकी थी बस। अच्छा ये कितना पैसा है? If I may read, it's a very small order, summarily dismissed, but it's a reported judgment. 1999 SCC Online, Kerala 312. The defendant in a suit OS number so and so on file of the Munsif's Court, Varkala, had approached this court seeking an order for transfer of the suit. Court એવું કહે છે કે even subject matter અને parties બી same હોઈ શકે તો બી ના થઈ શકે ત્યારે special jurisdiction ની અંદર છે. Just like commercial court. Approached this court seeking an order for transfer of the suit to the family court, Thiruvananthapuram. Family court is a special court established for the purpose of trying the specific suits mentioned in section 7(1), just the way commercial court is a special act which suits can be tried under 2I and explanation thereto. Therefore, any suit, even though the parties are same, cannot be directed to be transferred to family court from a subordinate civil court to petitioner submits that the defendant is her husband and the subject matter to the suit is in respect of the residential house occupied. Even the subject matter is same. In the petitioner, there are pending cases before the family court Thiruvananthapuram. Therefore, this shall be transferred. Now, this is very relevant. If the subject matter of the suit is one within section 7(1) or the explanation thereunder, necessarily the subordinate civil court will have any jurisdiction to entertain it. Therefore, as the suit is one filed after establishment of the family court in the Thiruvananthapuram, the petitioner need not worry about the result of the suit. On the other hand, if it is a suit beyond the scope of section 7(1), this is very relevant. My suit is beyond the scope of commercial court 7(1) and the explanation thereunder, necessarily it is a total within the jurisdiction of the civil court which cannot be transferred to family court, as the family court will have no jurisdiction to try the suit. There is no merit in the petition, it is dismissed. Now, my lords, let us look further that why competency of the court is utmost important. In this case, only the parties were same. My lords, Parties were same. parties, even in my case also parties are same. Parties are But same. the commercial court do not exercise the pecuniary jurisdiction required to try my suit. It will be absolutely against reverse to the commercial court act. કે 1200 રૂપિયાનો suit commercial court માં transfer થાય છે એ બી મારો suit prior થયો, if at all my lord. Suppose imagine a situation that it is a commercial dispute. One suit is filed in commercial court, one of the parties approach the commercial court. My lords, Another party with different relief files a suit having less valuation than the jurisdiction. please my lord, then this test comes that who was the earlier. That is why I said the factual aspect. One more judgment on my lord's specific query. That Because- why transfer application, transfer order set object side number. Why it is very important. This is Supreme Court Divisional Bench, Kulvinder Kaur, so and so versus so and so, 2008 3SCC 659. Now, I'm not bothering my lords with all the facts. My lords may come to para 14 onwards is relevant, but the most relevant is para 16 on the next page. That why principle of dominus litis has it has a utmost importance in legal jurisdiction. If my lords are on the second page of para 16, Just a minute. if I may read from Wait. my lord.
And then Yes, para 16. para 16 second part. Not bothering my laws with the relevant part to para 14 ની ચાલુ થાય છે, but to not waste time of the code. Para 16 second page. Para 16 નું second page. હું third line થી વાંચું છું. It is true, my lord specific query, it is true, if more than one court has jurisdiction under the court to try the suit, the plaintiff as dominus litis has a right to choose the court and the defendant cannot demand the suit to be tried in any particular court convenient to him. Now, the mere convenience of the parties or any one of them may not be enough for the exercise of the power, but it must also be shown that the trial in chosen forum will result in denial of justice. એ ક્યાંય એવું કોઈ contention જ નથી that અગર સિવિલ કોર્ટ ટ્રાયલ ચલાવે છે it would be denial of justice. તમે તો subsequent suit ફાઇલ કરો છો. Now, હવે just હું એક brief facts આપી દઉં કે આ કોર્ટની અંદર એવું હતું કે આ પર્ટિક્યુલર કેસની અંદર એવું હતું કે હાઈકોર્ટ પાસે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી અને જેને ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી આવી સિમિલર ક્લિયર કે એને એનો જે સબસિક્વન્ટ સૂટ ફાઇલ હતો ચંદીગઢની અંદર એને કીધું કે જલંધર કે પંજાબના કોઈ બીજા પાર્ટી તમે એને ચંદીગઢ ટ્રાન્સફર કરી દો અને હાઈકોર્ટની આગળ સામેવાળા એટલે એને એવું કીધું કે 3 વર્ષથી સૂટ પડ્યો છે 3 વર્ષથી કંઈ થયું નથી. તો હાઈકોર્ટે સામેવાળા કીધું સાહેબ એ કહે છે કે 3 વર્ષથી કંઈ થયું નથી પણ એકચ્યુઅલી એના લીધે જ આ એડજમેન્ટ પડતા હતા લાઈક હી વોઝ ધ કલ્પ્રિટ અને અત્યારે કોર્ટે એવું કહે છે કે 3 વર્ષથી જોન સાહેબ કે થયું નથી પેલો મારો ફ્રેશ સૂટ છે એને તમે ટ્રાન્સફર કરી. હવે હાઈકોર્ટ એવું કર્યું ભાઈ ધેટ ઇઝ વાય હું જે કંડક્ટ ઉપર પહેલા હતો એ ધીસ જજમેન્ટ વિલ સપોર્ટ. હવે હાઈકોર્ટે શું કર્યું હાઈકોર્ટે રેકોર્ડ કર્યું ખરું. હાઈકોર્ટ સેડ કે હા ઓકે ઇટ અપિયર્સ કે આવું છે પાર્ટીઝ બી સેમ છે ઇશ્યુઝ બી સેમ છે સામેવાળાના કન્ટેન્શન્સ અમે લીધા બધા બટ અમે સૂટ ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ કારણ કે 3 વર્ષથી કંઈ થયું નથી. મેટર વેન્ટ બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે હાઈકોર્ટ સામે જ્યારે કેટેગરીકલ કંડક્ટ પુટ કરવામાં આવ્યું હાઈકોર્ટ મેરિટમાં નહીં જાય કે અત્યારે જેમ કે આ કેસ કે ટ્રેડમાર્ક કોનો છે એ આ કોર્ટ નહીં જુએ પણ કયા સર્કમસ્ટન્સીસમાં કોર્ટ પાસે આવ્યું છે એ હાઈકોર્ટે રીઝન આપવા જ જેવા હતા જે આઈ ફર્ધર રીડ. નાઉ કે એક એ કંડક્ટ બહુ જોવા જેવું છે કે પેલા સામેવાળાએ કીધેલું તો સાહેબ મારા લીધે ડિલે નહોતો તો એના લીધે ડિલે થયો હતો તો આવા સર્કમસ્ટન્સીસમાં હાઈકોર્ટે કેમ ટ્રાન્સફર અલાઉ કર્યું. નાઉ લેટ અસ રીડ ફર્ધર. It cannot be demanded that the suit be tried in the particular court convenient to him. The mere convenience of the parties or any one of them may not be enough for the exercise of power, but it must be also shown that the trial in the chosen forum will result into denial of justice, which he has not shown in today's case. Cases are not unknown where a party seeking justice chooses a forum most inconvenient and adversary with a view to deprive the party of the fair trial. The plaintiff has therefore invested this court with the discretion to transfer the case from one court to another if that is a considered expedient to meet the ends of the justice. Words of wide amplitude for the ends of justice have been advisedly used and leave the matter to the discretion of the apex court. Now થોડીક એક લાઈન સ્કીપ કરી દઈએ એ પેરાની emphasis applied ની ઉપરની જે લાઈન છે ને એની છેલ્લી 3 લાઈન. Therefore this is very important my lord. There should be no hesitation to transfer the case even if it is likely to cause the inconvenience to the plaintiff. The petitioner's plea for transfer of the case must be tested on the touchstone. My lords will have to look into the peculiar facts kaya circumstances માં આપણી પાસે. Now further 17 paragraph end. At the same time however an order of transfer, this is very relevant, an order of transfer must reflect application of mind by the court and the circumstances which waited in taking the action. This is very relevant. In the instant case, it was alleged by the plaintiff that though more than 3 years had been passed instituting the suit, it was not disposed of and the delay had been caused by the defendant. As they were in office and they wanted to prolong the proceedings, so they may make an undue benefit of their status. The defendants in the reply filed by them, like today I have filed a reply, by contended that the delay had not been caused by them, but it was the plaintiff who was responsible for not proceeding with the suit and was of the blame to creation of such situation. In support of the contention, Zimni proceedings were relied upon. मैं अपनी पास आ बदो record मुक्यो से कि કેટલા factors છે એના માટે એના transfer suit file કરી. Same in that case also court record મૂકવામાં આવેલો. It was urged that the plaintiff side could not get favorable order on application under order 39 rule 21. મારો બી એવું છે કે એને favorable order નથી મળ્યો એટલા માટે transfer case. By hence it wanted to get case transferred. In view of the assertion retracted by the plaintiff and the defendant, in our consideration opinion, this is very important. The High Court ought to have applied its mind to those aspects and prima facie satisfied as to the grounds put forward by the plaintiff in the transfer application and ought to have passed an order one way or the other without entering into the controversy in the suit. Unfortunately, the High Court allowed the application, observing it would be appropriate to transfer the suit pending from court of Asha Kunal civil judge so and so to so and so another judge. Now this is very important. In our opinion, powers under section 24 of the code cannot be exercised
ipsi dixit in the matter in which it has been done. Only on the ground and without entering into the larger issue, the appeal deserves to be allowed and accordingly allowed. So the Supreme Court set aside this કે તમે factual aspect કેમ ના જોયો કે કયા circumstances માં તમારી પાસે આયા હતા સાંભળવાનું contention જોવા જોઈએ. That is why I હું conduct ઉપર હતો. Otherwise there is no meaning of showing conduct to my lords. Now there is one more judgment. This is of Guwahati High Court. કે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન કો લાઇટ હાર્ટેડલી entertain ના થવી જોઈએ. Just a very small para 5, not bothering my lords with the merit. Para 5, if I may read. The High Court says, in Krishnaram Roy Chaudhary versus so Supra, the following principle governing the general power of transfer, the High Court under Section 24, my lords are also exercising power under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908, laid down by the Supreme Court in India Overseas Bank, Madras versus so AIR 1979 SC 5114 has been quoted. Now, this is very relevant. Para 5, the judgment of the Supreme Court is reported by the High Court. The principle governing the general power of transfer and withdrawal under Section 24 of the Code is that the plaintiff is the dominus litis, in which I am the dominus litis. મારો substantial right મારી court પાસે જેની પાસે હું પહેલા ગયેલો છું ત્યાંથી protected છું એ મારો dominus litis right છે, it cannot be taken away, and as such entitled to institute his suit in any forum which the court law allows him. The court should not lightly change that forum and compel him to go to another court with the consequent increase in inconvenience and expense of prosecuting his suit. A mere balance of convenience in favor of the proceedings in another court. Abate a material consideration may not always be the sure criteria to justifying the transfer. So that is my contention કે just આવું એક પાનાની બે પાનાની એપ્લિકેશન કરીને કોર્ટને એવું કહ્યું કે મારા સબસિક્વન્ટ સુટમાંને ટ્રાન્સફર કરી દો. લીગલી તો પોસિબલ જ નથી કારણ કે કમર્શિયલ કોર્ટના જ્યુરિસડિક્શનમાં ફોલ કરતું જ નથી. બટ અધરવાઇઝ આ સર્કમસ્ટન્સીસ ની અંદર બી ફોલ નથી કરતું કે તમે કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટમાં છો, તમે ઓર્ડર ડેપ્ટર છો, તમે ત્યાં કોન્ટેસ્ટ કર્યો, તમે ત્યાં હરી ગયા અને એટલે હવે તમે બીજી કોર્ટમાં જઈ અને તમે આ એપ્લાય કરો. Now Suppose we are permitting both of you to try your suit in respective courts, my lords, then what would be the position? the subsequent court will have to hear the Section 10 application. So whether you have filed any application? Section 10 application is pending. It was for hearing today. The court said let my lords decide. Correct. So but pressure is on my lords that No, I so- don't feel any pressure. No, no. Why I should feel pressure? So Pressure that- should be that somewhere court else. just wash his hands that so now So Now, let my lords. both of you contest your application. my lords, please my lords. કેમ કે જ્યાં સુધી સર આ એપ્લિકેશન નહીં થાય ત્યાં સુધી એક વોટ નહીં ચલાવે. Why? For what reason? કેમ કે એ વોટે એવું કીધું આજે કે પહેલા એપ્લિકેશન જે છે consolidation That is not clear. હા તો ભલે ને કીધું. My lords, There is no stay, there is no judicial order. My lords, I absolutely પણ વાત એવી છે કે engineering નું બંને બાજુ કેમ કે એને પછી 28 મી તારીખ આવી કે ત્યાં સુધી અહીંયાનું પેલું જે પિક્ચર ક્લિયર થઈ જાય સાદી ભાષામાં જોઈએ તો રિઝલ્ટ અહીંયાથી જે પણ આવે આઉટકમ મેબી આઈધર ઈધર સાઈડ પણ ત્યાંનું અહીંયાનું આઉટકમ આવી જાય પછી કે હું અહીંયા ચાલું Why? But આજે નથી સાહેબ No, no, sir, બંને જુદું my છે. understanding is Let them let that court as decide. far as only Section 10 is concerned. સેક્શન 10 ની જ વાત છે સાહેબ That nothing else. સેક્શન 10 સિવાય રીડિંગ સેક્શન 10 ની અત્યારે વાત છે My- પણ સેક્શન 10 અને આ બંને કોન્ટ્રારી થાય છે પાછું એમને અહીંયા સેક્શન 10 માં જે વસ્તુ કહે છે એ વસ્તુ અહીંયા કન્ટેસ્ટ કરે છે My lords, one say two. Have you not yet consistent? Please, please. ફક્ત 5 થી 10 મિનિટની વધારે નહીં હોય No, you, પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જ કહી I don't believe okay, it would be not more than 5-10 minutes. ના હું સર 10 મિનિટની Because even for mentioning you take 5-10 minutes. 10 મિનિટની વધારે સર Just tell me what would be the situation. સર મલ્ટીપ્લિસિટી ઓફ પ્રોસીડિંગ થાય કે ના થાય તો કે એનો જવાબ આવે થાય No, no, sir. સુપ્રીમ કોર્ટ કેમ ના થાય That the second suit will be stayed. I may complete. I may complete. વધારે ટાઈમ કર્યું I may satisfy now. વધારે bother નથી કરતું, but there is one more You judgment. try your section 10 application first. My lords, Let that section 10 application be decided. very well, very well, Let it be very well, decided. my lords. Very, very well. ચાન્સ મારું સજેશન તો ચાન્સ I'm giving you chance, but after section 10 application order. Now, my lords, copy એમને સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશન નોટિસ લેવી હતી પણ એ મોટા સાહેબે એવું કીધું
એમના commercial court એ પહેલા આનું consolidation નું પહેલા કરવું પડે. મેં કીધું, સાહેબ, But later, even if it is consolidated or not consolidated, second suit with same relief would be stayed. State section 10. તમારે તો આવું પહેલા બી થયેલું છે. પણ એ તો સાહેબ મેરિટ ઉપર જાય ને, મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ થશે ને. હા, merit કે ઉપર. એમના કહેવાથી તો decide થશે ને. કોઈના તમારા અને મારી એ તો સાહેબ મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ થવાનું છે. અહીંયા પણ મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ કરો. મારી કોઈ રિક્વેસ્ટ છે એ કોર્ટને પણ મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ કરવાનો. પણ મારી વાત એમ છે કે સેપરેશન ઓફ મટીરીયલ ફેક્ટ એ જે વાર્તા કરે છે We are not considering all that thing. હા, તો મતલબ શું છે કે અત્યારે તો 24 માં કેમ આ કેસ ફોલ ના થાય? આટલી જ વાત સેક્શન 24 માં આ કેસ કેમ ફોલ ના થાય? આનું હિયરિંગ નથી. આ તો સાહેબ મેરિટ ઉપર જાય છે અને એ પોતાના જ એમના જજમેન્ટમાં અહીંયા વાત છે કે મેરિટ તો કન્સિડર થાય તો એમનું પોતાનું જજમેન્ટ અહીંયા લઈને આવેલું એમાં જ લખેલું સુપ્રીમ કોર્ટ. તો અત્યારે શું કરે છે? એના મેરિટ ઉપર નથી, ખાલી ફેક્ચ્યુઅલ In આસ્પેક્ટ. trademark- મેરિટમાં શું ફરક? Later, we will. કોઈ If- ફરક નહીં My સાહેબ. lord, just to satisfy this one, આજે query છે. આપે જે સજેશન આપ્યું છે ને કે આ સેક્શન 10 એપ્લિકેશન ટ્રેડમાર્ક સૂટ ની અંદર કે let that proceed. My lords are not entertaining this application. That is very wise suggestion. My lords may look at the very latest judgment of the Supreme Court. Identical We facts. will not see that right now. હા ના ના આજ કે આમાં શું Get થાય your decided. Huh? Because both of you get your section 10 application my lords, decided. I'm deeply And if you want to challenge the interim order passed by the court, you challenge it. my lords, I'm deeply object. તો બધી હારી છે. Pending રહેશે. તો મારું hearing જે થઈ ગયું, પછી જ્યારે pending પછી section 10 નું કર દો. Let તો કઈ વાત? because both of you, એમને સાહેબ 28 તારીખ I will keep it on 29. 29 Ultimately, two courts can't decide My lords, similar issue. એટલે તો સાહેબ બંને Two courts, કોર્ટમાં વાત છે. એટલે both of you should go. Either you will go or either he will go. my lords. અથવા સાહેબ એડમિન પાવર આપે છે તો by way of power of administration I know my powers. ના ના હું એમ નથી કહેતો કે listen, Your suggestion, let commercial application go to this court also. My lords, very well. ના 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 So, હું એવું નથી કહેતો. મારું સાહેબ એટલું કહેવું છે કે આપ સાહેબ જો એક ડાયરેક્શનમાં એવી રીતે commercial but court later, I don't know. એટલે commercial court પાછું ત્યાં જઈ આવો. એટલે અમારે સાહેબ આમથી આમ. આજે મેં When you have તો પેલા પહેલા જે. હવે you have put the ball in motion. સાહેબ બંને જણા એકબીજાના બંને. Subsequent statement, my lords. પણ સાહેબ subsequent Both of you have એની put a ball in motion. subsequent જે file કરી So you will have to કરવાનું 100%. 24 તો સાહેબ મારા merits એવું હોય તો સાંભળી લો. અને પછી સાહેબ ના, I will not hear. Why I should invest time? કેમ કે સાહેબ અમને જે સેક્શન 10 ની એપ્લિકેશન આપી છે આના અંદર કોન્ટ્રોવર્સી છે અને કોમર્શિયલ પણ પોતે કહે છે સાહેબ કાયદો કહે છે હા સર ક્યાં છે મારી પ્રોપર્ટી ક્યાં સર આપણે હું બતાવું આપ બતાવો ને, let commercial court pass an order. પણ સાહેબ કોન્સોલિડેશન નું તો કોમર્શિયલ કોર્ટમાં લખેલું છે એક્ટમાં લખેલું છે કોમર્શિયલ કોર્ટનો પોતાનો પણ let them છે. એવું નથી કે એક્ટમાં લખેલું છે કોન્સોલિડેટ થાય સાહેબ તો પછી એક્ટમાં સાહેબ લખેલું છે કોમર્શિયલ કોર્ટ એક્ટમાં લખેલું છે એવું બતાવું But see, therefore, બે કમર્શિયલ કોર્ટની મેટરો બે ફેમિલી કોર્ટની મેટરો ટિપિકલ પ્રિલિમ્સમાં જઈ શકે બીજી કોર્ટની મેટર ના જઈ શકે. It is આટલા બધા એવું એને નથી મેરિટ ઉપર કોન્ટેસ્ટ કરવો તો મને તો વાંધો નથી, but it is not permissible. He may contest. you both are very much sound with the legal position. My- Stay of suit, or if commercial court is not having jurisdiction, there is some remedy available શું also. માટે છે ન્યુઅલ પેથોલોજીમાં જે જજમેન્ટ આપ્યું છે એમાં પેરા 7 આપ્યું હતું કે આ this is a very old classic trick in the book સાહેબ. જે બી એક જગ્યાએ અનસક્સેસફુલ જાય ને એટલે તરત કાં તો બીજી This હાઈકોર્ટ all પાસે tricks- જાય કાં તો બીજી કોર્ટ પાસે. This is This- very common. Very common, એટલે અને section more- દરેકમાં entertain થાય and more particularly in trademark matter. in trademark matter. This is very common. ના, બધા, this is, આમાં સર ટ્રેડમાર્ક અરે આપણે કોમર્શિયલ કોર્ટ એક્ટમાં લખેલું છે કે મેટર કોન્સ્ટિટ્યુટેડ થાય એવું આપણે બતાવું થાય. પણ તમે સેક્શન 10 તો જોવો ત્યાં. સેક્શન 10 કેમ ના એપ્લિકેબલ થાય એ તમારે ક્યાં આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની છે અહીંયા તમારે કોન્સોલિડેશન ની આર્ગ્યુ કરવાની છે એટલે I am adjourning this matter. અને આ કોઈ વાંધો નથી સાહેબ અરે કોમર્શિયલ કોર્ટ જે હું તમને કહું છું સાહેબ એમાં ઓર્ડર 15A રૂલ 6F આપ સાહેબ ત્યાં મારી પ્રોપર્ટી છે ત્યાં સાઇટિફાઈ નંબર Yes. કારણ કે સીપી ની સાથે જ છે મારું કોમર્શિયલ કોર્ટ અંદર
Yes, yes. 15 order 15A એમાં rule 6F તેમાં commercial court ને power છે to consolidate the matter and that is why commercial court earlier had helping them થશે. Let him, but to avoid multiplicity of proceeding and difference of judicial opinion. Sir, Supreme Court ની judgment છે મારી. મારા judgment અત્યારે સાહેબ બાકી રાખું તો અત્યારે આપું. આપી દો, તમારું બી આપી દો. હા. આપી. કઈ વાંધો નહીં. હા, એક તો નક્કી થશે કે એક જ કોર્ટમાં ચાલશે. બસ બસ ક્યાં ચાલશે એ ખબર નથી. ત્યાં ચાલશે ખબર નથી. તમે એક જોઈએ છે સાહેબ કે કોમર્શિયલ કોર્ટમાં એનું કારણ છે ચેમ્બર કોર્ટને જે કોમર્શિયલ કોર્ટનો પાવર ધરો હું સાહેબ કેડર વાઇઝ નથી કહેતો જે જ્યુરિસ્ડિક્શનની વાત છે કાયદા વાઇઝ કેડર વાઇઝ બધા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ બધું બરોબર છે કેડર વાઇઝ નહીં પણ જે જ્યુડિશિયલ પાવર છે એ ચેમ્બર જજને કોમર્શિયલ કોર્ટ એક્ટમાં જે પાવર આપેલા છે એનો પાવર તો કોમર્શિયલ કોર્ટ કોમર્શિયલી લિમિટ નથી એ એવું કે છે. બરોબર છે એનું ના આવે અને બીજી વસ્તુ It amuses me કે આપણે રિવર્સ કરીને સિચ્યુએશન કેમ અહીંથી અહીંયા ના આવી શકે. હવે આ સૂટ 1200 રૂપિયાનો સૂટ પેલી કોર્ટમાં કેમ ના જાય અને કોમર્શિયલ કોર્ટને પાવર નથી એવું આ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે કોમર્શિયલ કોર્ટને પાવર છે 1200 રૂપિયાનો સૂટ ચલાવવાનો. હવે એ જે પ્રોવિઝન બતાડે છે એ પ્રોવિઝન આમાં એપ્લિકેબલ ના થાય કેમ કે મારો સૂટ ત્યાં છે એકલો હોય એકલો તો એ પાવર નથી પણ આ તો એકલો છે બે છે એટલે પાવર છે ક્લબ કરવાનો. એમાં એવું છે કે તમે બંનેને જે થાળ આવે છે ને બધી પર્ટિક્યુલર સ્વીટ જ જોઈ છે, એવું બાકીની સીટ નથી જોતી તમને. એટલે જે તમને ભાવતી વસ્તુ છે ને એના પૂરતી આ થાળી મારે બરાબર છે, પણ બાકીના માટે દાળ ભાત માટે નથી એમ. એવું નથી અમને આખી થાળીમાં મજા આવે છે પણ સાહેબ કાયદો એવું કહે છે કે આખી થાળી હોય ને તો સેક્શન 10 લાગુ પડે. Because He cannot pick up certain he cannot pick up certain aspect of the suit અને પછી સેક્શન 10 એપ્લિકેબલ થાય એવો કાયદો નથી કહેતો. તમે એવું કહો છો કે શું આઈડેન્ટિકલ નથી. મારું એવું કેવું છે Identical નથી. આ અહીંયા ક્યાં આવે છે જો સી એવું કહે છે કે બધું એવું નથી કહેતો શું આઈડેન્ટિકલ અહીંયા સાહેબ સેક્શન અહીંયા શું આવે છે મલ્ટીપ્લિસિટી ઓફ પ્રેસિડન્ટ થાય કે ના થાય છે આ ક્યાંક તમારું આઈડેન્ટિકલ નથી. તમારા કોન્ટ્રાડિક્શન એમનો સાહેબ જવાબ અત્યારે સાહેબ સેક્શન 10 નું અત્યારે હિયરિંગ કરું છું તો અત્યારે કોમ્પોઝિશન નું હિયરિંગ કરું છું તો જવાબ એવો આપો સેક્શન 10 માં તમે એવું કહો છો કે આ સેમ નથી શું. એપ્લિકેશન થાય 10 સેક્શન 10 overcome Commercial code will decide section 24. section 10 section 10 previous one section 24 the answer is no. Then where is the question of discussing section 10? Where is the question of discussing section 10 where it is not prevailing over section 24? Then where is the question? It is unnecessary wasting of time, nothing else. We will hear it after 28. And there is no order by the any court. So we The section- we will convey to section- the learned commercial code that my lords have. No, I am not telling, I am not asking you to convey anything. We will press there. You press your application. My lords, my lords. Don't put the words in the name of the court. I don't know. Judicially for admin order drafted in this application here. So અમને સાહેબ easy પડશે નહીતર પછી ત્યાં એક કોર્ટ કેન્ડાના કોન્સલ્ટેશન કર્યા તો પાછો અહીંયા એટલે ના, ત્યાં રિક્વેસ્ટ છે No, no, my lords. See. કન્સિડર કરું guys. એક મિનિટ. એક તો તમે ઓલરેડી બે જુદી જુદી કોર્ટમાં છો, હા હવે એ બે મૂકી યુ કમ ટુ અનધર કોર્ટ, અહીંયા બીજી કોર્ટમાં ત્રીજી કોર્ટમાં. તો આપણે જે જગ્યાએ જ્યાં ગયા છીએ ત્યાંનું એટલા પૂરતું જોવાનું, અહીંનું ત્યાં કહેવાનું, ત્યાંનું અહીંયા, that is not. તો પછી If એ તો તો તમે ત્યાં જઈને you press your section, whoever has filed My- section we 10 can find- application. Because Ultimately we will decide whether which court can, but it would be not today. very well. પણ સાહેબ મારું Jurisdiction can't be decided on the basis of piecemeal. ના બિલકુલ નહીં my lords, DP of life, DP of life. In piecemeal it cannot be decided. અને no વાત છે કે 24 જે છે એમાં મલ્ટીપ્લિસિટી થાય તો કે થાય જ્યુડિશિયલ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન આવે તો કે આવે તો પછી એને ક્લબ કેમ ના કરવા બસ આટલું જ સાહેબ આપણે જોવાનું છે but at the same time the court will also consider મેરિટ્સ cannot be considered whether factual or fully legal court will also consider what you are getting legally, why you want that thing illegally. but there is no My question of lord, my illegality lord. there is no question of illegality That the point will be decided. I'm not telling you or him. Ah. This is the position.
Okay, if you are getting something legally, then why you want to adopt I a, cannot get illegally or in any other way if the person is not entitled to get anything legal. That is the this is the simple point. simple point. But Otherwise, here there is otherwise, I am very much clear what I am going to do. You both are also very much clear what should be the position. Even the judgment cited by both of you, it cannot be read into a piecemeal. bilkul. Okay, one point is in my favor, therefore one point is in his favor. Basic concept is that okay, at least when the parties are same subject matter as to avoid further complications, it should be decided, there should be a uniformity in the decision. What happens, tell me, I'm asking to both of you, both are tried in different different courts. He says my pecuniary jurisdiction 1200, you say my 2 crore, whatever. You say no, because of my jurisdiction, I will go there. You say I will go there. Then how the court is going to try that? That is why, my lord, in my humble opinion, that is why the test is what, my lord. Test is Be clear. I am also very much clear, and I am putting to your notice also. Okay, there cannot be any kind of tactics. When I'm deeply I am not telling you, I am just expressing this thing. Okay, there cannot be something like want to change a jurisdiction by piecemeal. કદી ના થાય કદી ના થાય It happens in trademark matter. મેં તમારે કાર્ડમાં લખાવ્યું છે ડિગ્રી નથી કરતી અરે ભાઈ, તમને નથી કેતો ભાઈ, હવે તમે તો પાછું મારી જ્યાં હું ત્યાં કદી ચાલો આને ભાઈ 28 પછી આ તમે કેટલી ટાઈમ લીધી? તમે તો 5 દિવસ में આર્ગ્યુમેન્ટ પૂરું કરવાનું. નો નો નોટ ટુડે ન થાય પૂરું. બુક આપી દઈશ પાછી. ભાઈ અમને બુક પાછી આપી દેજો. could it be in first week of September, because ત્યાંથી અગર ઓર્ડર થશે તો બી આવતા 2 તારીખ. અને there is nothing to convey. No, my lord. That we court, understand, we that understand. court is very well within his Very well. powers, Please, and he will decide. please, my lord. I'm He would deeply not wait for. There is no requirement. ના ના પૂછો જ ખરા. એવું એટલા માટે કે એક વોટ પાછું અહીંયાથી જો એડમિન સબ્જેક્ટ કન્વીનિયન્સ એટલે સબ્જેક્ટ તમે બંને એટલા બધા સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ સાઇટ કરો છો, પછી આવી રિલીફ કરો ને સારું ડાઉટ જાય. આવું થઈ શકે? ને આવું થઈ શકે? પણ સર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હું એમ કહી શકું તમે આ ડિસાઈડ કરજો હો ભાઈ. એવું ના એવું તો એવી રિક્વેસ્ટ ના હોય. ના ના કે ત્યાંથી આપણે અહીંયા આજે જ મેટર આથી અને કે ના પહેલા ત્યાંથી હવે અહીંયાથી પાછું ત્યાં આવ્યું એટલા માટે જ મેં પેલા કીધું કે તમે બોલ સ્ટેડિયમમાં મૂક્યો છે રમવા માટે, તમે જ મૂકેલો છે લઈને કે આ સ્ટેડિયમમાં પછી બોલને ફરવાનું થાય તો થાય. વટકફોડો આવે છે ને વચ્ચે બોલ હોય પછી બે ટીમની પોઝિશન હા એવી જ છે. હા આપણે Yes, સમજાય I am deeply aware, sir. સર કઈ તારીખ It may be kept in first week of September if subject to convenience. કારણ કે અગર 28મી કોર્ટ સાંભળશે તો ઓર્ડર આવતા બી એકાદ અઠવાડિયું તો થઈ જશે. ના એટલું બધું વાર નથી લાગતી. Few days at least એના પછી ફાસ્ટ છે my lord. 5 તારીખ My lord, I am deeply aware. તો તમારે બંને એક જગ્યાએ તો આવવું જ પડશે છેલ્લે Please, I am deeply aware. સેન્ટરમાં. Please, my lord. તમારું બી એક જજમેન્ટ પેલું મૂક્યું છે એ આપી દેજો. આપ્યું ને? નામ લખી ના, નહીં જરૂર લખી દો, વાંધો નહીં. કદાચ અને એમના છે એ એમનામાં લખી દો. ચાલો બીજા સમજ. I'm deeply obliged for the patient hearing, my lord. Contesting matters that have been done. I'm deeply grateful. નહીં Yes, sir.
Yes. Yes. ટ્રેડમાં જાય તો પછી ના એ તો બેસી ગયા છે હવે નહીં બોલ તમારામાં નહીં બોલે વચ્ચે એનામાં એનઆઈએ છે એવો તમારો બે કંપનીનો છે એમનો નેશનલ લેવલનો છે kindly look at the by initially document came to be registered to ABS police station. Yes. On 21st May 2023 for the offense punishable under section 465, 467, 471 of the IPC, section 3, 39 and 14 of the UAP Act, section 14A, 14B of the Foreigner Act. Now, here of the prosecution is there. The prosecution kindly please have looked at the copy of the FIR. I'm not able to read the FIR. It's a very light copy. Short stated the case of proceedings in that 5 persons they are named in the FIR. 1 to 4 they are Bangladeshi citizens. 1 to 4. You are number 5. I am number 5. What is alleged against you? Alleged against me is that so far as those Bangladeshi citizens are concerned, I have facilitated with the PAN card, bogus PAN card and some documents because I am running agency which has been provided by the government. In fact, in spite of the fact that they were the citizen of the Bangladesh, certain bogus documents were created with the help of the present applicant. This is the charge I am facing. Now you know can see that so first set of allegations is that I have facilitated illegal immigrants from Bangladesh with the fake documents. This is first set of allegations. Yes. So, to ensure their illegal stay in India. Yes. This is first set of allegation. Now, second set of allegation is that those 4 persons these documents, it is alleged in the complaint that same is also being used for radicalization and funding and terror activities. Now, I am now posing question to myself, which are those activities? Simply, ATS received private information, they got those 4 persons who were not an Indian, but those were Bangladeshi people. Now they are with the Al Qaeda, which is banned organization. So this is the allegation. And due to this act, those are able to open the bank accounts or easy access. This is the allegation. Now, can you see that today they have filed an affidavit? Can you see that what they have stated in para 8? Para 16 can be seen page number 7. Let me reply. The ground 812 of the application it is submitted that accused applicant Farid Ranna Mia Sheikh, that is the present applicant, was actively involved in assisting the other 2 accused persons by means of provided them a fact PAN card and documents. By using these documents, the accused persons were able to open various bank accounts in fake names, and there are huge transactions in this account since its formation.
pause it for a moment over here. The contention they have raised in their reply, I was actively involved, but I was having no knowledge of that. If there is any of the status of the evidence, I was having a knowledge that they are some associated with some organization. Answer is no. Simply, I had helped them out on making a bogus PAN card. This is the allegation I am facing. Now, furthermore, the applicant accused has intentionally provided the false document. If it is intentionally provided, they have an evidence, then there is no question to argue this matter. If I have intentionally provided, even for the sake of arguing, even if it is that I have provided all the documents, in thus that context, I am arguing this matter. So, the accused applicant has intentionally provided. It is not even case of prosecution that intentionally I had provided. Your Honor, can you see that? The false document to the other co-accused member of the proscribed terrorist organization Al Qaeda in order to facilitate them further their terrorist activities in India. On the basis of this document, the co-accused persons were living freely, safely in the cover of being an Indian national, got easy access while getting accommodation and employment, and silently continued to further their activities of terrorism. What were those activities? FIR is totally silent about that. So far as role of the present applicant is concerned, simply I have prepared those fact documents. Now we can see that so far as making of this document is concerned, initially, in fact, we are not relying upon the newspapers items. It was published that there is a man named Hamid. Subsequently, we don't know for what reason he was set free. But it was Agent Hamid who had done all these things. So Hamid must have collected fact and bogus documents, and on the strength of that, because this is the finding of the charge papers. So on the strength of those documents, these are previous questions. It remains unanswered now. So Hamid is now set free. Perhaps he might be the informer of the police, or he might be the now witness in these cases. But fact remains that it was the Hamid, because it was published in the newspaper. The Bangladesh XYZ today also that beggars we found several beggars, they are all Bangladesh. Nobody knows what they are doing. They are begging. Now, so far as these 4 persons are concerned who are named in the FIR initially, what actually they are doing a job. It is the case of prosecution. The case of prosecution. And from that particular places, different places, those were detained and subsequently those were arrested. So their employees, they are not booked as an accused persons. They might be also knowing, they might be also facilitating. They might be also paying salary or whatever it is. The person who prepared this, at least we prepared this fact and bogus documents now is before this honorable court as an accused person. Now, can you see that his age is 70 years? 70. I'm 70 years old person, having no criminal antecedents, having different ailments. I'm sick person. Therefore, my respect to service would be that the district affected by this honor court can exercise it can be released on regular. Please, sir. Yes. We are also kindly see as far as the background is concerned, just to dates. Name aside previous passage, this information had come and they had investigated. In June, looking to the seriousness of the offense, the MSC transferred it to NI. Now we are More accused persons are concerned. So they were actively involved in sending critical data using electronic medium to Bangladeshi Al Qaeda operatives. the only point is whether he has merely created a forged document, Aadhaar, PAN, whatever, or whether he was involved with this person with an intention of radicalization or terrorism or Al Qaeda or whatever you want to say.
That is the thing which I you, go down here. You also rightly see. They said RJ char is some effectively involved. And how do they camouflage themselves? Is with the use of the identity created by this person. હવે સાહેબ Therefore- આમના computer therefore, answer the query of your questions. કે ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવવા છે, ફોર્જ બનાવ્યા છે, ફોર્જ આધાર બનાવ્યું છે, ફોર્જ પાન કાર્ડ બનાવ્યું છે. તો એ forgery છે. Whether- Bank transactions એમાં નામ change થઈ ગયા બધા. બધાના identity change થઈ ગયા. This person using the database of other persons in the computer, his computer is also sent to FSL. We are investigating આ ચાર સિવાય બીજા કેટલા સ્લીપર સેલમાં કે બીજા ઓપરેટિંગ્સ આની જોડે આયા છે અને સતત આ કામ કરી રહ્યો છે. Now these people have changed their identities with the aid and connivance of accused number 5, who is actively doing 24/7 this business. How much legitimate is now under scam? And to what this thing spread is still under scam. We have recently received the investigation. CPU is being studied by the FSL. Electronic devices are being studied by the FSL. બીજા existing customer ના નામ એડ્રેસ ઉપર ફોટો આઈડેન્ટિટી ચેન્જ કરી X ને Y કરી એને નવું આઈડેન્ટિટી આપી KYC norms fulfill કરી huge amounts being sent through channels to the operator. That without his role, these 4 persons would not have been able to camouflage themselves. He has played an active role. In my humble submission at this stage, to dissect the intention or his malice or malified intention towards this act would be difficult because subject is under study. because it might happen that some two unknown person comes, ask him to prepare some fraud document. He might not be knowing for what purpose he want. He commits a crime to an extent of creating forged document without any knowledge that this would be used for this purpose. So the answer to this query Unless you have some kind of evidence to connect him also. said that is what Okay, yes, he was involved not only for this fourth person, for other persons also. So at this stage, when it is at a very recent raw stage, his CPU is being thoroughly studied. અને એના બીજા to know whether what is the active role. એક તો આવે છે કે documents તો બનાવ્યા છે which is there on record. Whether he also is in sync with the destructive ideology. That in my humble submission would be a matter which should be tested during trial, but yes, that will also come upon surface. The moment we have concrete evidences through the investigation process which is right now going. So right now his role is confined. Confined to preparing documents which were used as KYC, forged documents used as genuine documents to send monies through the Al-Qaeda to the Al-Qaeda. That's the rest of the 4 accused persons have used his bank accounts and documents. And Through this documents generated by the present app. what has he received for creating this forged document? So that is a nominal amount is what is surfacing as of now. On subject to the breadth and width of his involvement. બીજા કેટલા લોકોનું ખર્ચ છે એ એના CPU માંથી ડેટામાંથી ખર્ચ which is subject of investigation. And giving liberty to this person at this stage would amount to serious consequences wherein it will hamper the investigation which is going on. Had it been a case of some kind of financial fraud, still I rest my case, but this has got other seriousness involved. Even in that case, special people would object. They would not consent. Unless he, in this kind of offenses, either the person would be well within his knowledge. Okay, yes, he is doing this. These are the persons. They have a particular ideology and we want to create a hate against in the minds of the people. One thing would be those persons, they would be utilizing this person. Yes, he is involved in this type of activities, get those documents created Through him, without his knowledge, ke who are we? maybe using his innocence or whatever. Ah. But sir, at this stage to deny and get into that conclusion of he is not mentally or
actively involved in that operating business, that would be difficult. Because sometime it would happen that a person would have stayed for an hour, have his meal, lunch, dinner, whatever, for an hour. But the person who gave shelter for 1 hour would be well versed. Okay, these are the persons XYZ, whether they are terrorists or anti-national, whatever. That would be a different case. At the same time, a person having no knowledge and he gives shelter, he gives some food, or even he rents his house, having no knowledge that these are the person, then how could he be brought under the NIA? Should the simple answer to this query would be the senior citizen has invited trouble by not ascertaining the facts about the person he's serving. Yes, that's we are. With all due Yes, respect, no, he has invited the trouble. But it should come from UK. Yes, no doubt. With this documents, forged identity, KYC norms, bank accounts. they have created their accounts. They have used for some XYZ purposes, which is under investigation. And funds are transferred to Bangladesh, whatever XYZ. But can we compare this person with those 4 persons or other persons who are subsequently going to come or not? We don't know anything. Previously, SCA I go down, but as of now, because it is under study, which is going on as far as CPU is concerned, with regard to other operators which you would have had, I don't have exact number, I cannot say that, but because the investigation is going on. He referred to one Hamid. That AJJ, to the ATS का तपास में खुले to that he was introduced through, but suppose assuming for a second Mr. X comes and introduces Mr. Y, is it not the duty of the person who is involved, the senior citizen involved in this business of providing PAN card? And I said, yeah, nothing but he changes the records of existing customers. This Because person, what she writes, introduce for you, have to be consultation. Why does he use the existing customer database and play with those records? Putting their life also in jeopardy. and whether he was authorized to prepare this document? Such a PAN card no authorized setup. Yes. हमारे There is a lack of knowledge, information about their activities. But they are also saying that it is now initially days, without now, it appears that without any, you can understand this. There is a lack of those ideologies. There is a lack of their medical and. So all these things are missing. So now, it's a crystal clear case, so far as those 4% are concerned, they might be actively involved. So far as this, on this 465 is accepted, one is active. On the post, even if for the sake of argument, he used certain data and he has changed the name to 70 years old person. It's all done by, I mean, 80 years, initially 80 years booked it. But somehow now it's not an issue. So, one smart person having lesser age comes to 70 years old person, we can understand. For 70 years old person who has some license to run such an agency. Now, it has come out, he has printed all this document. Even for the sake of argument, I can tell that. So, it would be a 465. The case of this terrorist activity now, all those things are missing, those evidence are missing. 70 years, It is not their own cases. 70 years, enough experience of life. Exactly. He cannot run away from the. No. He should be very To know a real person. vigilant, he can understand. Nowadays, such thing, we have experience that daily we used to read in the newspaper also, with these are the tag. It is just like But having knowledge, now ways are changed. Everybody, we know that, we come across these several cases, if they are making some false documents, they are forging some documents. But now question is whether he had knowledge. that would be see that But this where they the are answering, they are also not sure.
They cannot deny, but they are also not sure that I have actively removed. They are not denying. At the same time, they are telling that right now we can't say. Merely, see, court was merely asking. No, What, exactly. but that doesn't mean No, I cannot. Uh, I can. a knife in the On a knife in the hand of a housewife to cut the vegetable to cause injury. That would be a difference. He can be put to any of the speaker's condition because he is permanent resident of Ahmedabad city. He is not Bangladesh, he is Indian citizen. Having good family background, today also that family members they are present in the court, this courtroom also. Maybe. We So don't he know. is not, and simply while opposing the bail application, they have made their contention. That he is the person who can tamper or hamper with an evidence without any evidences, concrete evidences. This is their own perception. They bar also the Cheda case, but in what manner 70-year-old person to go and he will tamper with an evidence. So, as of today, secretly there is no evidence. There is a charge and a pagla and we put the evidence for it, they are having. So far as the role of the present evidence is concerned, it's limited. ये सर हमारा तो खाली 465 कुछ लागू है can you see the other things having no criminal antecedents age factors family background and more particularly there is a totally absence of the evidences to connect with a particular activity that's main Your says that he has used the database of Existing customers. existing customers. You said when you CPU, we have this is the CPU. When the CPU is under scanner, we are studying the entire data. To what scale? As per your say, what I want to understand, whether my data is with someone That is misused. and that is being used Used for for creating the creating the database, creating the document of these 4 accused persons. And people say change that because these people since 2019 they are roaming around at several places. Now that is also on the study getting things there. They have changed the they have Identities. identity. And with the help of this very person, With the help of this person. with the help of this person only. Okay, one time he is Mr. X. And the visit and which will have changed that. એટલે પહેલી વખત જઈને કે મિસ્ટર એક્સ ના નામનું મને બનાવી દો પછી પાછા જઈને પાછું Which will have. પછી બીજું નામનું એ જ માણસ જઈને એના જ બનાવી દીધા છે And the existing data which is there, they vaporize. Bija. દરેક વખતે. On what basis you are saying? The study. You can tell to the court if you don't want to reveal to them. The computer data, use things. And he himself, I can give this statement which was find out that. Yes, you can give it to the court. We'll see. You can conceal the identity. You can just say the crux of it. And no need to sense this is. Even otherwise, you will have to give the papers. આમને આપી દેજો પાછું. એની સાથે રાખજો. It is not, we can't read. nowadays settlement forms also we are getting in But you, પેલા ઉપર available નથી હોતી ને આની. નથી હોતી. હા, copy બી ના છે તો હું ઓરિજિનલ રેકોર્ડ માંથી લાતો અત્યારે નથી વંચાતી. શું કરવું પણ હવે એમાં? એ મારે મને કામ આપે એ આપશે મને. ચાલો yes.
ક્યાં છે સ્પેશિયલ પીપી કોણ છે એનું જવાબ આવ્યો છે પીએસ પટેલ ને બોલો કેસ પતી ગયો છે આ અપીલ થઈ છે કઈ કે ક્યારે પૂરો થયો કેસ 31 હમણાં જ પૂરો થયો છે તો હવે ક્યાં જવું તમારે પછી તો અપીલ કરી કે ન કરી ખબર નહીં હોય ને સરકારનો રિપ્લાય આવતો ને શું કહેવાનું ચાલો બીજા કોઈ છે? બધા બાકીમાં તારીખ કેમાં હવે શું બાકી છે તો લઈ લો ને તમે ચાલુ કરી અચ્છા એવું છે બધા આવી ગયા છે આ બધાને આવું જ છે